za dhati kwa kujiunga nasi kwenye kipindi cha Matukio Mtambuko, ambapo chini ya dakika 30 hivi nitakuwa nakufahamisha kile ambacho kinajiri katika maeneo tofauti tofauti, huku janga la maambukizi ya virusi vya corona ikizidi kuongezeka na hata kuathiri masomo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, andamana nami hadi tamati. Mtihani ya kitaifa ya KCPE na KCSE itafanyika Aprili mwaka wa 2021 iwapo shule zitafunguliwa Septemba kama inavyotarajiwa. Haya ni kulingana na Waziri wa Elimu Profesa George Magoha, ambaye alizungumza mapema hiyo jana kutoka katika kaunti ya Nakuru. Andrin Kilemi na taarifa kamili. Huenda mitihani ya kitaifa ya KCPE na KCSE ikafanyika Aprili mwaka ujao. Haya ni kwa mujibu wa Waziri wa Elimu Profesa George Magoha, ambaye alizuru kaunti ya Nakuru kwa ukaguzi wa miundombinu kubaini iwapo shule zipo salama na tayari kwa ufunguzi. Our ministry has already started going to the field to physically assess, and what we are avoiding is people giving us shopping lists, which is the usual thing. We want to go and check at what is precisely necessary so that we can open our schools and ensure that our children are safe. Wakati wa ziara hiyo, Waziri Magoha na washikadau wengine wa elimu walibaini kuwa baadhi ya shule nchini zina vifaa vya kutosha vya kuhifadhia maji, ila kizungumkuti kilichosalia sasa ni jinsi ya kudumisha umbali wa mita 1 miongoni mwa wanafunzi madarasani. Because our schools are already full to capacity, to the extent that we had just completed 100% transition at the time we were visited by COVID. So you'll be seeing our officials across the nation taking physical stock. Kadhalika, Wizara ya Elimu imedokeza kuwa inafanya kazi chini ya masharti makali na mikakati thabiti ya ufunguzi wa shule kwa kuwahusisha washikadau wote wa elimu katika maamuzi. Aidha, Magoha amesema kuwa kufunguliwa kwa shule kutategemea iwapo Wizara ya Afya itaridhishwa na viwango vitakavyokuwepo kwa usalama wa afya ya wanafunzi, walimu na wafanyakazi wengine wa shule. And from within the Ministries of Education and Health, we have already formed several committees, and those committees are working on the brick and mortar of what has to be done before we open schools. Baadhi ya masuala yatakayoangaziwa kabla ya kufunguliwa kwa shule nchini ni pamoja na ushonaji wa barakoa zitakazosambazwa kwa kila mwanafunzi, kukagua iwapo shule zote zina maji ya kutosha, kutoa mafunzo kuhusu COVID-19 kwa walimu, kubaini iwapo ni muhimu kuwapima walimu virusi vya corona, pamoja na kubaini iwapo ni bora kwa wanafunzi wachanga kuvalia barakoa. Kufikia sasa, serikali imetoa mgao wa bajeti wa shilingi bilioni 2.4 kuwaajiri walimu 10,000 pamoja na kusaidia kukabili msambao wa corona. Shilingi bilioni 2.1 kwa ujenzi wa madarasa zaidi pamoja na shule za upili. Shilingi bilioni 1.9 zikitengwa kwa madawati ya shule za upili na za msingi. Milioni 700 ikitolewa kuboresha miundombinu, huku milioni 300 ikitengwa kuwaajiri walimu watakaosaidia kwenye masomo ya kidijitali katika shule za umma. Andrin Kilemi, runinga ya TV47. Naam, asante sana mwanahabari wetu Andrin Kilemi kwa taarifa hiyo na jinsi sekta ya elimu inavyoendelea kuathirika. Kwingineko ni kwamba serikali imetilia shaka idadi ya wanafunzi wanaodaiwa kupachikwa mimba nchini. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha anasema huenda idadi hii inaongezwa na mashirika yasiyo ya kiserikali, na kama anavyotuarifu David Muthoka, serikali hata hivyo inasema kumekuwa na ongezeko la visa vya mimba za mapema msimu huu wa janga la corona. Ripoti kuhusu visa vya wasichana wadogo waliopachikwa mimba nchini imeibua hisia mseto. Ripoti hii ikifichua idadi kubwa ya wanafunzi wa kike waliopachikwa mimba kati ya Januari na Mei mwaka huu. Visa vingi vikiripotiwa tangia shule zilipofungwa mwezi wa Machi. Kaunti ya Nairobi inaongoza kwa visa 11,734, huku Kakamega ikifuata na visa 6,686.
Kaunti ya Homa Bay ina visa 5,933, Nakuru ina visa 5,883, huku kaunti ya Kajiado ikikamilisha orodha ya kaunti 5 ambazo zimerekodi visa vingi kwa visa 5,834. Hata hivyo, serikali inatilia shaka idadi hizi, ikielekeza lawama kwa makundi yasiyo ya serikali kuwapotosha Wakenya kuhusiana na idadi hiyo. I would like to interrogate the rates of the pregnancies because they look obnoxious, and I'm asking myself as a professor, did these children go and report that they are pregnant? Who is giving us these figures? Magoha hata hivyo akisema kwamba ingawa kuna ongezeko la idadi ya visa hivyo, huenda ongezeko hili limetokana na matumizi mabaya ya mitandao na upotovu wa maadili. Magoha akiahidi kuwa serikali itabuni mikakati kudhibiti matumizi ya mtandao haswa kwa wanafunzi. Why is that site accessible in Kenya? Who needs it? So don't tell us that because it is accessible in the US, it should be accessible here. There are many countries, both African and Asian, that have blocked it, and their culture is better. Mary sio jina lake kamili, ni miongoni mwa wasichana 3,964 katika kaunti ya Machakos waliopachikwa mimba kati ya mwezi Januari na Mei. Ingawa anajuta kupachikwa mimba, anasema kwake haya ni maji aliyoyavulia nguo na sharti aoge. We were in a relationship. Then I found myself pregnant. I came to tell him, then he alikubali, akasema atalea mtoto, hana shida. So I had to nikubaliwa ball nilee singetoa. Esther Maina ambaye ni kamishna wa kaunti ya Machakos anasema huenda idadi hiyo ikawa ya kweli. Amewashtumu wanaochangia ongezeko la visa hivi vya mimba za mapema. I went to Kathiani last month and a mother was telling me I'll never say who impregnated my daughter until we followed up and found it's a grandfather. Which is very, very unfortunate. A grandfather of 75 years. Hata hivyo, kamanda wa polisi Machakos Muiruri Karanja amepinga vikali takwimu hizo, akiwalaumu wazazi kwa kutowajibika. Kwa maana wakati mtoto amepata mimba, hakuna mtu anakuja kuripoti kwa police station ati mtoto wangu amepata mimba ndio anaelekea kwa hospitali. Hakuna. So ingine naye ni blame ya kwamba polisi wafanyi kazi. Tu naye anauliza tu naye kama hasa mtu amepata mimba na wa report. What do we do? David Mudhoka, TV47. Naam, asante sana mwanahabari wetu David Muthoka kwa taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji, sijui maoni yako ni gani, ama kweli unatilia shaka idadi ya mimba ambayo inazidi kuripotiwa humu nchini haswa msimu huu wa janga la corona. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na tovuti yetu ni www.tv47.co.ke ambapo unaendelea kufuatilia taarifa hizi. Tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba magavana wengine 4 sasa huenda wakangatuliwa siku chache tu baada ya gavana Anne Waiguru kungatuliwa. Lakini baraza la magavana linasema siasa za mwaka 2022 zinachangia pakubwa katika magavana kutishwa na wawakilishi wa wadi. Tayari gavana Charity Ngilu wa Kitui ni miongoni mwa wanaopendekeza kaunti zao kuvunjiliwa mbali. Mwanahabari wetu Joashon Sare anatuarifu. Gavana Waiguru akisubiri hatima yake kutoka kwa kamati teule ya seneti, imedhihirika kwamba huenda mchakato wa kuwangatua magavana zaidi ukaendelea. Magavana zaidi ya 4 huenda wakangatuliwa na wawakilishi wadi. Kaunti za Kwale na Bungoma ni baadhi ya kaunti ambazo wawakilishi wa wadi wameanza mchakato wa kungatua magavana. Baraza la magavana hata hivyo linasema hili limechangiwa na siasa za mwaka 2022. I think it is because of this positioning themselves that is causing discomfort within some counties, like what has happened in Kirinyaga, like what is happening in Kitui. Juma hili gavana wa Kitui Charity Ngilu alimwomba Rais Uhuru Kenyatta kuvunjilia mbali kaunti hiyo kwa kile kinaonekana kuhofia kungatuliwa na walio wengi katika bunge hilo. Baadhi ya magavana wengine ambao wameonywa kubanduliwa na wawakilishi wadi wa kaunti husika ni Salim Mvurya wa Kwale, gavana Wycliffe Wangamati wa Bungoma, Patrick Haemba wa Trans Nzoia na Mohamed Kuti wa Isiolo.
Lakini seneta Isaac Mwaura amemwandikia spika wa bunge la seneti Ken Lusaka kujadili sheria mpya ya kipengee ambacho kitatoa utaratibu wa kumbandua gavana. Baadhi ya kesi hizi za kubanduliwa kwa magavana likidaiwa kushinikizwa kutoka nje ya mabunge ya kaunti. Waiguru's head is being asked for not by the county assembly. I can tell you. Hulka hii ya kubanduliwa kwa magavana, kwa mfano gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu, inasemekana kuchochewa kisiasa, anavyoeleza gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya. These issues are political. If they were correct, why is it that the governor is free? How come he has not been jailed? Nikiripotia TV47 Nairobi, jina langu ni Joash Onsare. Naam, asante sana mwanahabari wetu Joash Onsare kwa kufuatilia taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba serikali imetoa onyo kwa wanakandarasi wanaozembea katika kukamilisha kazi wanazopewa na serikali. Waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i amesema haya baada ya kukutana na viongozi wa eneo la Magharibi hapa jijini. Waziri Matiang'i amesema kuwa zaidi ya 30% ya kazi za serikali zimepewa wanakandarasi wapya baada ya waliopewa kazi hizo kukosa kuzitimiza. Matiang'i anasema kuwa wanakandarasi wa hapa nchini hawajichukulia kazi zao kwa umakini ipasavyo na watachukuliwa hatua za kisheria. We have lived this way for a long time and Kenyans know this culture. We have challenges. One day when we publish the report that the president has directed us to do on government projects, you will see some of the horrors of some of the things that people are doing. I mean, people are paid money in advance, mobilization fee and so on, colossal sums of public money to start projects, and then they vanish. Sio wanakandarasi tu watakaoadhibiwa kwa kazi duni, ila maafisa wa serikali wanaoshirikiana na wanakandarasi hawa kuvuja mali ya umma, serikali ikisema watakabiliwa ipasavyo kisheria. I have been telling these leaders that I was in Nyandarua on Monday, where a contractor took up an assignment to do 4.5 kilometers of a road about 4 years ago. I mean, honestly, just tell me how you can do 4.5 kilometers of a road for more than 4 years. And then I asked the Awangao and the police team to look for the contractor and arrest him. Wakati huo huo, serikali imesema kuwa itafutilia mbali madeni ya viwanda vya sukari eneo la Magharibi na pia kukodisha vifaa vya kusiaga sukari kwa wanabiashara binafsi ili kuinua uchumi unaotokana na ukuzaji wa miwa. Our meetings with farmers start in July. So we wanted to make it very clear that coffee is being revived across the country. It's not just the eastern region. It was just a phased up approach. And therefore in July we end to Western Kenya. The Sharia Advance is also a national fund that will be accessed by farmers or coffee farmers across the country. Waziri Munya ameahidi kufufuliwa kwa ukuzaji wa kahawa na pamba eneo la Magharibi kwa kuwapa wakulima mbegu zenye ubora. Walioathirika na mafuriko magharibi mwa Kenya pia watapata msaada wa serikali, huku waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa akiahidi kujenga kwa mabawa ya maji ili kudhibiti mafuriko ya mara kwa mara. What we've had here is a change of attitude so that we are not only dealing in lamentations but literally looking at implementation of key national government projects to transform the region. We have come here to engage the executive to see how these projects can be progressed. Serikali pia imeahidi kutenga kitita cha pesa kuzisaidia kaunti za Magharibi zilizo mipakani ili kuweza kudhibiti virusi vya corona ipasavyo. Kaunti ya Busia ikisaidika pakubwa na mpango huu. Mkutano huu ulihudhuriwa na mawaziri 4, magavana 4, maseneta 4, wabunge 20 na viongozi wengine wakuu serikalini. Mkutano wa leo ukiangazia miradi ya maendeleo eneo la Magharibi mwa Kenya. Viongozi wa kisiasa kutoka eneo hilo wameulizwa kutoingiza siasa kwenye miradi ya maendeleo ili eneo hilo liweze kunufaika. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Mwangi Maina. Naam, asante sana mwanahabari wetu Mwangi Maina kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba wakulima wengi wa maziwa na majani chai katika kaunti za Uasin Gishu na Nandi wamelazimika kukumbatia teknolojia ya kisasa kama njia pekee ya kupata ushauri kuhusu pembejeo na usimamizi bora wa mashamba. Hii ni kutokana na janga la corona ambalo limewazuia maafisa wengi wa nyanjani kuwafikia.
Wakulima wengi wameathirika na janga la COVID-19. Shughuli zao za shambani hufanyika kwa kuzingatia maagizo ya serikali ya kuzuia msambao wa virusi vya korona. Wengi tuliowatembelea wanasema hali hii imeongeza gharama ya kilimo kwa kuwa wafanyakazi ni wachache na kazi ya siku chache sasa huchukua muda mrefu. Our farmers have not been sensitized, and if they are sensitized positively, they will change their way of doing things. Prices are not favorable at the moment. In fact, the farmers are demanding for higher prices so that we get better profits. Ni kutokana na changamoto hizi ambapo wakulima wameamua kutumia vikundi vya mtandao wa kijamii kama WhatsApp kuzuia kutangamana. Imetusaidia. So naweza sema ile physical contact, ile kukutana ndio imekuwa challenge. Ule mhudumu ukuja mpaka kwa shamba ndio akuhudumie imekuwa ni challenge wakati huu wa corona. Wamewajumuisha maafisa wa mashirika ya kuelimisha wakulima kwenye vikundi hivyo ili kupata ushauri moja kwa moja bila maafisa hao kufika shambani. Maafisa wa baadhi ya kampuni za kushauri wakulima wanasema wakati huu ni vigumu kuwafunza wakulima kwa vikundi na gharama ya kutembelea kila mkulima nyumbani kwake imekuwa ya juu. It's been so challenging to train farmers because we know the government fund social catering, and that's since then we have not been able to do train farmers as a group, and that's it has become a challenge because we could not reach more farmers at the same time. Wanasifia ubunifu huu wa kutumia mtandao kutafuta ushauri, wakisema wakulima wengi watakuwa wakifikiwa kwa wakati kulingana na hitaji la mkulima binafsi bila kutangamana naye. Calvin Chitwa, runinga ya TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Na bila shaka taarifa hiyo ya Calvin Chitwa kutoka kaunti ya Uasin Gishu inanikumbusha kuhusiana na swala la nzige ambalo lilikuwa limeenea katika maeneo tofauti tofauti humu nchini na huenda ikahatarisha usalama wa chakula humu nchini. Na kwingineko, tukiachana na hayo, ni kwamba wenyeji wa Ngedhu, Gatundu Kaskazini wamepinga ujenzi wa mifereji ya maji ya mradi wa maji wa Northern Collector Tunnel. Wenyeji hao wanadai kwamba hawajafidiwa kabla ya mradi huo kuendelezwa. Zaidi ya watu 500 wameathiriwa na mradi huu, sasa wakisema serikali inatumia nguvu na vitisho na kuchimba mtaro huu bila kuwafidia. Weru Mwangi na taarifa kamili. Katika kijiji cha Ngedhu, Gatundu Kaskazini, wenyeji wanapinga kuwekwa kwa mifereji hii ya mradi wa maji wa Northern Collector Tunnel kupitia kwenye mashamba yao, wakisema kuwa hawajafidiwa na tume ya ardhi humu nchini NLC. Wanasema kuwa kampuni ya usambazaji maji nchini ya Ardhi Water inawataka watie saini malipo ya fidia ambayo hawaelewi hata kidogo. Mradi huu uliokabiliwa na utata kuanzia mwanzoni unatoa maji katika kaunti ya Murang'a kupeleka hadi Nairobi, ukigharimu kima cha shilingi bilioni 6.8. Wenyeji wa Ngedhu wanasema hata baada ya tume ya ardhi nchini kukadiria dhamani ya mimea yao hawakufidiwa, na sasa serikali inatumia nguvu na vitisho vya askari kuchimba mtalo huu kupitia kwa mashamba yao. Kilio chetu ni vile hawa watu wanakuja wanatudhulumu ati tuchukue pesa, na zile pesa wanasema ati wanatulipa kupitia zile vitu zote wamebomoa: makadania, kahawa, avocados, nyumba kama hii. Kama hii boma ya ng'ombe wamebomoa, kama ni nyumba ya kijana wamebomoa. Sasa hawakutuambia hii nyumba ni pesa ngapi. Michael Kimani ni mwenyeji aliyebomolewa boma lake wakiwa na duguye, na sasa wamesalia kuomba makao kwa majirani, wakisema huu ni ukiukaji wa sheria. Sasa tunataka kuuliza, shida yetu ni tupate malipo, yani tujue kila kitu na malipo yake. Hakuna mpango tunapigana naye ya serikali. Kutoka kijiji cha Ngedhu, Gatundu Kaskazini, nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Weru Mwangi. Naam, asante sana mwanahabari wetu Weru Mwangi kutoka Gatundu Kaskazini, kaunti ya Kiambu. Kwingineko ni kwamba wahudumu wa afya katika kaunti ya Trans Nzoia wametishia kushiriki mgomo ifikapo siku ya Jumatatu iwapo serikali ya kaunti hiyo itadinda kuwalipa malimbikizi ya mishahara. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anatoa taarifa hiyo kwa kina. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa miungano ya wahudumu wa afya kwenye kaunti ya Trans Nzoia, Francis Basheba, serikali ya kaunti hiyo imekuwa na mazoea ya kuchelewesha mishahara ya wahudumu hao tangu kuasisiwa kwa serikali za ugatuzi. In this county where we have
chronic delay of salaries since 2013. Your Excellency, the government want to tell you that you are sabotaging the universal health care. Miongoni mwa maswala yaliyoibuliwa na wahudumu hao ni kucheleweshwa kwa mishahara na kutolipwa kwa marupurupu ya kukabili maradhi ya COVID-19, kama anavyoelezea Edward Cherut, mwenyekiti wa muungano wa wauguzi tawi la Trans Nzoia. Bila kulipwa mshahara ya Mei, kutoka Monday hatutaenda kazi. Bila kupewa COVID allowance ambayo ilikuwa directive ya president, kutoka Monday hatutafanya kazi. Bila kupewa training allowance ambayo tulienda training na tumeambiwa 27 million ilitolewa, watu wameweka kwa matumbo zao. Wahudumu hao wamemtaka gavana wa Trans Nzoia Patrick Kemba kutatua zogo la mishahara kabla Jumatatu ijayo ili kuwezesha kuendeleza kutoa huduma hospitalini. Willy Sifuna ni katibu wa muungano wa wauguzi tawi la Trans Nzoia. Our Excellency the Governor must also mind the welfare of the workers. If money will be not paid by tomorrow, we are going to advise our members also to work from home. Ni hatua ambayo huende kalemaza utoaji huduma za matibabu katika hospitali za umma, hasa kipindi hiki kigumu ambapo Wakenya wanasaka ganga za kukabili virusi vya corona. Bonfas Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. Naam, kutoka katika kaunti ya Trans Nzoia kwa sasa tunarejea hapa jijini Nairobi ambapo Kenya imeandikisha idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya corona nchini. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa hiyo jana ambapo watu 213 waliripotiwa kupatwa na maambukizi ya virusi vya corona. Haya yanajiri huku idadi hiyo bado haijabainika idadi kamili ya watu waliopatwa na virusi hivyo, katika ikulu kukiwa na ripoti kwamba huenda ni watu 16. Zainab Mohamed anatuarifu. Mlipuko wa virusi vya corona katika ikulu yaendelea kuzua kiwewe, huku idadi ya visa vya COVID-19 katika ikulu ikidaiwa kufikia watu 16 sasa. Wengine wanaosakwa ni pamoja na magavana waliokuwa katika ikulu hivi majuzi. Huku haya yakijiri, idadi ya visa vya corona nchini imefikia watu 4257 baada ya watu wengine 213 kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. Nairobi, as I alluded to earlier, leads with 136 cases, followed by Mombasa with 32, Kajiado 13, Kiambu 7, Busia 5, Nakuru 4, Machakos 4, Garissa 3, Isiolo 3, Taita Taveta 2, Kitui, Migori, Narok and Embu have 1 case each. Kulingana na katibu mratibu katika Wizara ya Afya Rashid Aman, ongezeko la visa vya corona nchini linatokana na mienendo ya Wakenya kupuuza kanuni zilizowekwa ili kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo nchini. This requires serious soul searching by residents of these estates on what it is that they are not doing right and that enables this virus to spread in those communities. Could it be that containment measures are not being adhered to? Very, very likely. Something is not right, and they must move with speed to rectify this before things spiral out of control. Aidha, Amana amesisitiza kusitishwa kwa matumizi ya vifaa vya vipimo bandia katika kuwajuza wagonjwa iwapo wana maambukizi ya corona au la. Used for that function but are used for another function, then that is not right. To use rapid diagnostic tests to claim that they test coronavirus, their test for coronavirus is incorrect for now, because that's not what is used. These RDTs can be used for epidemiological testing to determine whether one has been exposed, whether one has antibodies. And in that sense, they can enter the market for that purpose. Watu 10 wamefariki kutokana na virusi vya corona nchini, huku wengine 106 kuruhusiwa kwenda nyumbani baada ya kupokea matibabu katika hospitali mbalimbali nchini. Zainab Mohamed, TV47.
Na asante sana mwanahabari wetu Zainab Mohamed kwa taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji, kwa taarifa nyinginezo endelea kutufuatilia kupitia kwa tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke, na pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live, na kwenye Twitter ni @TV47ke, #Matukio Mtambuko, @PaulKirobi. Kumbuka hii ni awamu ya kwanza ya kukujuza kile ambacho kinajiri katika maeneo tofauti humu nchini. Awamu ya pili itakapotimia mwendo wa saa 5 kamili, ambapo kwa sasa tunaelekea kukusanya zile taarifa, kisha tutakuwa tunakufahamisha kile ambacho kinajiri